Right. Under descriptive statistics, we first learn about the measures of central tendency, right? Which means we found we found a single value in the middle of a data set, right? Or the center position of a data set which can represent the entire data set. අපි data set එකම represent කරන එක value එකක්, such as the mean, median or the mode, right? ඒක තමයි අපි measures of central tendency යටතේ කතා කරේ. Now we are going to learn about the second part, measures of variability. Right? So first, measures of variability. Measures of variability means it actually tells how the data set or the distribution is spread, right? How far the data set or different data points or different values of this data set has dispersed from a central point or the mean, right? Variability measures වලින් අපි බලන්නේ data set එකක් කොච්චර දුරට spread වෙලා තියනවද, විහිදිලා තියනවද. data set එකක points 100ක් තිබ්බොතින්, data වෙන වෙනම 100ක් තිබ්බොතින් ඒ 100 හිතන්නකෝ average value එකක්, mean එකක් අපි ගන්නවනේ. අන්නේ mean value එකෙන් නැත්නම් average value එකේ ඉඳලා එක එක data point එක කොච්චර දුරට විහිදිලා තියෙනවද කියන එක තමයි variability measures වලින් අපි measure කරන්නේ, right? variability measures අර single value එකකට වඩා mean එකම විතරක් measure කරනවට වඩා අපිට data set එක තවත් analyze කරන්න උදව් වෙනවා, right? Look at this mean එකයි variability measures එහෙම නැත්නම් central tendency measures and variability measures වල තියෙන importance එක. මේ තියෙන data set දෙකේම mean එක එකයි, right? The mean values are same. Standard deviations different. අපි variability measure එකක් තමයි standard deviation එක කියන්නේ, which we will be learning in the next slides, right? මේකේ දීලා තියෙන මේ curves දෙකේ mean values දෙක සමානයි, right? These are two distributions, data sets දෙකක් මේ තියෙන්නේ. Of both data sets, the mean value is 100. mean value එක 100, right? If you can see 100 කියන point එකේ තමයි මේ curve එකේ peak point එක තියෙන්නේ. curves දෙකේම that is the mean. හැබැයි බලන්න curves දෙකේ dispersion එක, curves දෙකේ shapes දෙක, එකක් ගොඩක් compress වෙලා තියෙනවා, අනිත් එක ගොඩක් spread වෙලා තියෙනවා. ඒ කියන්නේ means දෙක සමාන වුණාට data sets දෙකේ spread එක එකකට එකක් වෙනස්, right? that means මොකක්ද අපිට මේකෙන් ගන්න තියෙන conclusion එක, අපි data sets කීපයක් compare කරද්දී අපිට central tendency measures විතරක් ප්‍රමාණවත් නැහැ data sets දෙකක් compare කරන්න. මොකද අපි මේ data sets දෙක compare කරන්න central tendency measure එකක් විතරක් ගත්තොත්, mean එක හිතන්න mean එක විතරක් ගත්තොත් නැත්නම් median එක විතරක් ගත්තොත් data sets දෙකේම means සමානයි, right? හැබැයි when we analyze it further with the measures of variability, it clearly shows that the data sets are different from each other. Clear? That is why we are talking about something called as measures of variability. Right? It says another thing. When a distribution has lower variability, the values in the data set are more consistent. Yes. අපි කියනවා data set එකක variability measure එක, variability එක අඩුයි නම් ඒ data set එක more consistent කියලා. කියන්නේ ඒකේ තියෙන data එකකට එකක් අර ගොඩක් ආසන්න වශයෙන් ඒකාකාරීව යන data set එකක් කියලා. right? හිතන්න 10ක points 10ක data set එකක් කියලා. ඔය points 10 යන්න පුළුවන් 20, 21, again 20, again 19, 22, 21 ඔය වගේ හරිම ආසන්නව ඒකාකාරීව යන data set එකක variability එක ගොඩක් අඩුයි, right? But when the variability is high, that means the data set is not consistent, right?
So under variability measures we have to learn 4 types of variability measures, right? The range, interquartile range, variance and standard deviation. First one, the range. Range කියන එක you know. Simply range means when you subtract the minimum value of the data set from the maximum value, you get the range, right? මේක හරිම simple. data set එකේ maximum value එකෙන් minimum value එක අඩු කරාම ඔයාට range එක හොයාගන්න පුළුවන්. Look at these examples. 5, 7, 11, 6, 9, right? So the maximum number, the highest value is 11, lowest value is 5. So the range is 11 minus 5, that means 6, right? Likewise, you can easily find out the range, right? So that is not a complex thing for me to teach you a lot, right? So I'll move to the next one. Interquartile range. මෙන්න මේක තමයි අනිත් වැදගත් point එක. quartiles. quartiles කියලා කියන්නේ අපි data set එකක් මුලින්ම ascending order එකට ලියාගෙන, right? අඩුම එකේ ඉඳලා from the lowest to the highest value ascending order එකට data set එකක් ලියාගත්තාම අන්නේ data set එක සමාන කොටස් වලට කඩනවා, වෙන් කරනවා quartiles වලින්, right? We are learning 3 quartiles, Q1, Q2 and Q3. First quartile, second quartile and third quartile කියලා we learn about 3 quartiles, right? Making second quartile නැත්නම් Q2 කියන එක you know, right? First, before talking about the first quartile, I will show you the second quartile, Q2. Q2 කියලා කියන්නේ exactly the median, right? ඒ කියන්නේ Q2 කියන එකෙන් data set එක හරියටම සමාන කොටස් දෙකකට කඩනවා. ඒ කියන්නේ Q2 means the midpoint of the data set. That means the median of the data set. එහෙනම් median හොයන formula එකම තමයි Q2 හොයන්න තියෙන්නේ. Right? n plus 1 divided by 2 second term, right? That is the Q2. එහෙනම් Q1 කියලා කියන්නේ median එකයි data set එකේ lower part එක තියෙන මුල් data කොටස් ටික අන්න ඒ data set එක ආයෙ සමාන කොටස් දෙකකට කඩන value එක තමයි Q1 කියලා කියන්නේ. එහෙම නැත්නම් Q1 first quartile කියලා කියන්නේ data set එක හරියටම 4න් එකකදී, right? ඒ කියන්නේ මුළු data set එකේ 4න් එක්වෙනි value එක තමයි Q1 කියලා කියන්නේ. data set එක කඩනවා සමාන කොටස් 4කට කැඩුවොත් අන්න ඒකේ first value එක තමයි Q1 කියලා කියන්නේ. So this is the formula. n plus 1 කියන term එක අපි හිතුවොතින් data set එකේ n means the number of values, right? values තිබුණොතින් 9ක් තිබුණා කියන්නේ 5ක් තිබුණා කියන්නේ. එහෙනම් n is 5, right? එහෙනම් Q1 කියලා කියන්නේ 5 plus 1 divided by 4. හරියටම data set එකෙන් 4න් එකක කොටසක් තමයි Q1 කියලා කියන්නේ. Then Q3 third quartile. මේ කියන්නේ data set එක ඊළඟ half එක. ඒ කියන්නේ data set එක හරියටම data set එකෙන් 4න් 3 වෙනි value එක. data set එක 4න් 3කට වෙන් කරොත් එක පැත්තක් 75යි එක පැත්තක් 25යි විදියට වෙන් කරොත් අන්න ඒ වෙන් කරන point එක. So this is the formula for that, right? These formulas are very easy for you to use, right? n වලට value එකක් substitute කරන්න විතරයි තියෙන්නේ. ඒ නිසා I am not going to teach them in detail, right? You can try out for different sums. So interquartile range නැත්නම් IQR කියලා කියන්නේ the difference between Q3 and Q1. Q3 වලින් Q1 කියන එක අඩු කරාම තමයි interquartile range එක එන්නේ, right? So those are the first two measures of variability, the range and
the Inter Quartile Range. Next we are going to learn about the next formula to find out the variance and the standard deviation. Right, so that is about the first two measures of variability, range and the interquartile range. Hope you got a clear idea about these two, right? Right, here I have given you some example calculations also for you to try, right? Here it says it has given a data set and it says it asks you to find the median, the lower quartile, that means Q1, upper quartile, Q3 and IQR, interquartile range for the below data set, right? So here it has mentioned how to calculate it also. If you know n, you can directly substitute the values to the formulas, right? So it has found Q1 and Q3, right? Say when it for Q1 it says, look at the answer, 2.5th term, 2.5 වෙනි term එක කියලා ඇවිල්ලා තියෙන උත්තරයක්. එහෙනම් ඒ කියන්නේ දෙවෙනි term එකයි තුන්වෙනි term එකයි අතරේ තමයි Q1 තියෙන්නේ. right? එහෙම උත්තරයක් ආපු වෙලාවක අපි කරන්න ඕන හරියටම මේ වැලියු එක මොකක්ද කියලා කියන්න ඕනිනේ. for example බලන්න මේ ෆෝමියුලා එකට ආදේශ කරාම Q1 කියන එකට එන්නේ මෙන්න මේ term එක. ඒ කියන්නේ data set එකේ 2.5 වෙනියට තියෙන වැලියු එක තමයි Q1 වලට එන්න ඕනේ. එහෙනම් 2.5 වෙනි වැලියු එක මේ ටික ascending order එකකට හදාගත්තට පස්සේ 19 20 21 23 23 24 25 27 and 31 ascending order එකට මුලින්ම හදාගෙන ඉන්න ඕනේ. that is the first step. එහෙම හදාගත්තට පස්සේ බලන්න 2.5 වෙනි term එක. ඒ කියන්නේ second term is 20, third term is 21. මේ දෙක අතරේ තමයි තියෙන්න ඕනේ Q1 කියන එක. right? To find that, what we do is we take the average of the second term and the third term. second term එකයි third term එකයි එකතු කරලා දෙකෙන් බෙදන්න ඕනි. 20යි 21යි එකතු කරලා ඒ එන වැලියු එක දෙකෙන් බෙදනවා. එහෙනම් 20.5 is the Q1. right? Q3 හොයන්නත් ඒ විදිහටමයි මේ ෆෝමියුලා එක you have to keep in your mind, right? these formulas. මේ ෆෝමියුලා එකට ආදේශ කරාම ඒකෙත් එන්නේ 7.5th term කියලා. අර data set එකේ අතරමැද term එකක් තමයි එන්නේ. එහෙනම් 7th term එකයි 8th term එකයි එකතු කරලා ඒ එන වැලියු එක දෙකෙන් බෙදුවහම තමයි Q3 කියන එක එන්නේ. right? then IQR means Q3 minus Q1. upper quartile එකෙන් lower quartile එක අඩු කරාම තමයි IQR කියන එක එන්නේ 5.5. right? that is how to find the IQR. so that is an example you can try out. right?